Network Entertainment. 4-2-2. 412. 4-1-2. Okay. Oo. Nakakatalytic eh. Tapos paglabas, Shared ng lahat yung pag catalytic. tinanggal mo yung, pag kinat-delete mo yun, ang ganda ng tunog. For sure. Grabe. Pero yung stock as is, ay puta na. Ang ganda ng tunog. Yun yung Tunog first, boom talaga. boom talaga. Welcome back to the show, guys. Tunay na Rider here, and speaking to you right now is your boy King Senko. And with us, meron tayong guest ngayon na nagbabalik sa show. Nagbabalik. Siya yung hinalili ko last week sa show natin. But of course, we have here the main man, Iba Bernardo. What's up? And welcoming back, wini-welcome natin dito sa show ngayon si Maki Aganon na... Saan ka galing, bro? Shanghai. Anong meron sa China, sa Shanghai? Anong kaganapan dyan? Invited tayo sa CFMOTO Day Factory Tour. Okay. CFMOTO Day Factory Tour. When you say something ng brand tas may day na kasunod, ang dating sa akin yun parati malaki yan, Maki. Ano may kukwento mo sa amin ng mga naganap dyan? Yung CFMOTO Day. Sounds big. Oo. Para siyang festival of all dealers, all over the world. Domestic customers from China. They had 2,000 delegates. And I could imagine, Maki. Within China. Dami rider nun, 2,000. So, but global, like the other moto days, right? I mean, CF Moto is all over the world. Yeah. So you had people from Malaysia, Taiwan, US. from Mexico, sa Italy. US. Wala? Wala. May CF Moto ba sa US? They Parang wala. opened a factory in... I'm not sure if may US. I know that they pero- opened a factory in Mexico to serve the US market. Oo. But I don't know if it's operational yet. Because there are a whole bunch of like trade restrictions. Oo nga. And Korea. May Korean din. so CF Moto is available all over the world, but they're gonna penetrate the American US. market. Malaki yun if that happens. How about Middle East? May mga nakita ka ba Wala. delegates dyan? Parang wala. Okay. Ayun. CFMOTO Day, I could imagine, showcase din to ng mga pwedeng i-showcase ng CFMOTO. Like something new. Makukwento mo ba kami? Ano nakita mo doon? So, doon sa CFMOTO Day, it's part of Hangzhou eh. So Hangzhou is a province in China. And then merong malaking racetrack doon. Tapos they blocked off the entire track to do the CFMOTO Day. So pagpasok mo sa registration, makikita mo lahat ng current models ng CFMOTO doon. So nandun yung mga heritage model, yung CLC, nandun yung NK, nandun yung MT. And you mentioned yung mga partner brands din ng ano na nakita mo. Wala. Wala. Okay. It's only CFMOTO. Okay. So, tapos yung mga new models, yung Boom 500, nandun din siya. Tapos yung MT, 800 MT, nandun din. You mentioned yung Voom 500, bro, no? Let's park that aside. Gusto ko kwentuhan mo kami, bro. Dun sa CFMOTO Day, sabi mo 2,000 delegates ang invited. Pagkakaalam ko, ang invited nga is yun nga, 2,000 riders within China. CFMOTO customers. Okay. Anong itsura ng lugar, bro, kung saan to naganap? Like, malaki ba yung property ng CFMOTO dito sa Hangzhou na to? Okay, if we're talking about the factory ng CFMOTO, imagine mo na parang nasa MOA. Considering Hangzhou is a province, Oo, sabi ang mo ganda nga. ng pagkaka-develop ng lugar eh. Tapos,
mayroon silang industrial area. Tapos yung land property area ng CFMOTO, I think is as big as BGC. Ooh. Oh, kasi yung pinasukan naming buildings doon, yung first building, sila ng SM eh. So parang pumasok sa SM, tapos puro office. Indoor, ibig mo sabihin, indoor, naka-aircon, Oo. mall ang Tapos itsura. pagpasok mo sa lobby, parang nasa EDSA Shangri-La. Ah, Grabe, parang high-end, ang ganda ng... posh. Oo, modern. Aha. Tapos, on that first building, you'll see all their heritage bikes. Yung timeline kung kailan sila nag-start. Makikita mo yung history ng CFMOTO. Ano yung mga bikes So, na ginawa. That would be from 1989. Mga ganon, mga until 1980. today. Oo, mga 1980 hanggang. Hindi ko alam yung exact date, pero nakalagay doon sa wall. Ganon. Parang nakasabit yung mga motor sa pader eh. Okay. Tapos, From CFMOTO Day, di ba nagkaroon din kayo ng factory tour? yes. Ano naman yung anong naganap dyan sa factory tour na yan, bro? Oh, yung factory tour, di ba marami kaming kasamang dealers nationwide, all over the world. So we were, di ba, kami, Philippine team, kami una. Di ko alam ba't kami una. Ay, sino kasama mo sa Philippine team? Okay, so... Parang Olympics, bro. Siyempre, Oo leader nga eh. dyan, si Tito Boy, Boy Lou, Boy Lou. si Camille Lou, The legend. Yan. tapos si Sir Dennis Iglinoga, nandyan. Sa media naman, nandyan si Zach Lucero, si Gino Leander. Rufino, si Leander ng Top Gear, Ikaw. ako, tapos si Darwin Shasita, Newsmoto, and si Tristan Cheng. Direct Tristan. Anong Tapos may mga dealers din kami kasama dealers dito sa Pinas? sa Pilipinas. Okay. So, nandyan yung sa Motorcycle City, sa Laos Group, sa Moto CTO, Wheeltech nandyan din. Oo. Yun. So, yun. Isang grupo kami na pumasok doon That's a big delegate, bro. Para bit-biting Dami kayo namin. ng CFMOTO doon. Oo. Kulit namin. Doon sa factory, bro, anong nag-stand out sa'yo doon? Anong mga nakita mo na ma-share mo sa amin? Ay, hindi ko makalimutan yung number one, may Starbucks sa loob. Starbucks, okay. Yun ang highlight ng trip mo. Libre Nakailan only Starbucks ka, Maki? Talaga, bro? 2 cups. 2 cups lang? Hindi mo lang. sinulit? Dapat Payat. nagdala ka ng balde. Payat, bro. Isipin mo, first nakakita may Starbucks sa loob ng factory. May Family Mart. Hindi mo na kailangan lumabas. Doon ka lang sa workplace mo. Solid. Tapos ang ganda ng office. Sobrang sobrang modern. Tapos, di ko makalimutan yung mga prototype bikes nila. Meron doon naked bike prototype na may nakalagay na KTM Super Duke engine. So that would be Wow. 1290. Yes. V-twin na 1290. Yes. Panis. Pero di pa siya, prototype pa lang siya. Speaking of KTM, nabanggit mo, bro, may mga di ba, we all know that CFMOTO is partnered with a lot of brands, major brands. May mga napansin ka ba dun sa factory na yun na, lying around, waiting for you to be seen na mga ibang brand? Well, dun sa first building, I think they're not afraid to share to everyone that they're manufacturing KTM domestically and export. Tapos nakita ko rin doon yung Husqvarna. May nakita akong Norden doon, tapos yung dirt bike ng Husqvarna. And then, ayun, ang daming prototype. May ATV din sila na airless tire. Tapos may yung MotoGP spec na race bike, triple cylinder. Ito yung naglalaro sa Moto2, Moto3 ba yun? Well, hindi siya yung bike na yun, pero parang it's MotoGP inspired na motor that you can actually buy. Okay. With that, nabanggit na naman, may pinark na tayo yung Voom 500. Ipapark ko ulit yung MotoGP na yan. Later, babalikan natin yan, bro. Medyo mag-zoom in tayo dun sa Voom. No? Oo. Ang dami mong pictures, ang dami mong video na kinuha. Can you tell us a little bit of
something dito sa motor na to, anong displacement nito at anong engine layout nito? Simulan natin dyan. Sige, una sa lahat, nung nakita ko siya, sa factory ko siya, saan ko ba nakita? Sa factory ko siya una nakita eh. Kasi so yung production maliban sa picture, production line nun, nakita mo kalas-kalas pa siya. wala lang upuan. Okay. Nakatbaklas lang yung upuan, pero buo na yung bike. So first impression ko, 90s retro sport bike. Oo, may dalawang mata. Parang siyang Papio eh. Parang Papio. Papio. Na pinalaki. Oo. Tapos full Naging fairing. Daddy. Papio tsaka Daddy. Full fairing. Tapos may steering damper na comes as standard. TFT meter. Tapos naka-bar end mirrors. Tapos yung clip-on niya, hindi siya yung racing clip-on. So medyo Ducati Super Sport ang datingan. Naka-rise yung clip-on niya. So para siyang sport tourer na rin, I would consider. Question, Maki. Coming into the trip, did you expect to see that bike? Yes. So alam mo na may leakage na. Oo, daming photos eh. Pero bro, inline 4, and companies are known to share platforms, no? Yes. Engine ni ganito, ginamit ni ganito. Chassis ni ganito, ginamit ni Yes. ganito. Would you know kung derived ba siya from another engine from another brand? Or na-test ride mo, bro, di ba? Anong ka-feel niya? Oh my God. 500cc, 4-cylinder. Kulay red. Okay. Ka-feel niya yung red yung Japanese na red. Noted, bro. Nandun yung feeling eh. So that must be really smooth na may dulo. Pino, tapos talagang screaming. May dulo to. Dulo lang dito. Kasi sinilip ko, 4, tapos catalytic converter. Tapos At hindi siya CP. split into 2. 4-2-2. 4-1-2. 4-1-2. Okay. Oo. Nakakatalytic eh. Tapos paglabas. Shared ng lahat yung catalytic. Pag tinanggal mo pag kinat-delete mo yun, ang ganda ng tunog nun. For sure. Grabe. Pero yung stock as is, ay puta na. Ang ganda ng tunog. Yun tunog yung first, boom talaga. Boom talaga. Tingin ko, at first, medyo awkward yung boom for me. But, parang it's starting to grow na rin. Kasi... No, I think it's a great name because inline 4 tunog eh. Yun yung boom. niya. Diba? Pag That's the nilagpasan perfect name. Pag nilagpasan ka, ganun yung tunog. Tsaka pag nire-revolution ka, bomba, boom. Oo, boom, Hindi, boom. may tanong ako. Maki-curious ako, no? Inline 4, from that sound, hindi siya tunog cross-plane, mukhang flat-plane engine siya. How's the engine heat? Kasi 4-cylinder to Malapad na makina to. Kasi nung nag-ride kami, medyo umuulan eh. So, hindi ko na rin na-factor in yung init. Pero after a few tries, parang may nararamdaman na rin akong konting init. Because of the frequent test ride. Katulad ba siya ng mga Panigale na parang dito sa no. may cluster niya, sumisingaw na dun yung init? Hindi. Sa palikod. Okay. Sa engine talaga, engine heat siya talaga. Engine heat talaga siya. Right. How's the ride like, bro? Kumusta yung acceleration? Kumusta yung handling? Kumusta yung braking? Yung ride height niya, ako, 5'6" ako eh. So, lapat na lapat. Kung naka-single foot stance, lapat na lapat yung paa ko. Halimbawa, nakatapak ka lang sa rear brake, no? Yung kanang paa mo. Yung kaliwa mo, flat lapat yan. na lapat. Yes. Okay. Ganun siya kababa. Tapos, considerably magaan siya. I think, magaan talaga. For a 4-cylinder, magaan siya. Oo. Curious lang ako, bro. In the market, dito sa atin sa Pilipinas, anong nakikita mo na 1 or 2 models na direct rivals niya? Inline 4, ZX4R. Okay. Siguro yung Honda na CBR 650R. Sabi mo nga kaugali niya. Oo. Kasi although triple yon, in terms of yung cylinder numbers, Kawasaki talaga. Yun yung closest rival niya. Ito. Nakita ko na yung bomba-bomba ni Pakinggan natin.
Boom. Yun nga. Oo, di ba? Ulit. Ulit, Boom na ulit. boom, di ba? Ulit. Boom nga, bro. Boom ba? Boom. So this is the CFMOTO 500 SR Boom inline for 500cc engine. Pakinggan natin. Yeah, bomba. Ano? Grabe. Alam mo, bukod sa rider, pag dumating dito sa Pilipinas yan, matutuwa yung mga nagre-request Boom, parati boom, ng... diba? Kuya Bomba! Yeah, bomba. Oo. Kaya yun nga yung joke namin pagka nagte-test ride. Bomba! Bomba! Tapos bomba. Si Padala Gino, mo bomba. yung file kay Zika para mapasok niya sa post. Mas, Bomba. mas smooth na pasok. Tapos nung dun sa CF Moto Day, di ba, naka-display mga bike. Binuksan nung taga CF Moto yung Voom, oh. Pare! Wow! Red line. Oo! Awang-awa ako sa bike. Parang after red Nasa line. factory naman, okay lang yan. Maraming pyesa, pare. Grabe yung mga tao. Parang ayaw pagpahingahin yung bike. Oo! Red line to sabog, ganun. Oo. Awang-awa ako sa bike. Pero yun nga that's the main selling point of the inline 4. The sound. The entertaining sound talaga, Oo. di ba? Tunog buhay yung motor. Yeah. Maki, nasa 500cc tayo ngayon. Nakita natin yung 450 mula yung NK models may maliit nasa 400, 'di ba? Nagkaroon ng 650. Are we seeing this growing bigger din? Parang nakita ko yung prototype ng 1290 hindi malabo. 4-cylinder 1000cc. Ano yung makina? Super Duke. Super Duke. Tsaka yung V4. Mayroon sila develop na V4 So, Anong displacement ng V4 nila? pare liter yan. Liter yun. Oo. So you're saying dito sa ating market ngayon, 3 engine layout ang aabangan natin sa CF Moto. Yeah. 4-cylinder, 1290 V-twin, tsaka Hindi, yung V4. 1290 hindi pa siya nakita ko lang siya naka-display. What other global brand makes all of these engines? Parang wala. Ducati kasi Ducati. L-twin, So they've V4. got, okay, ano yung mga engines ni CF Moto. CF Moto? Sige, meron sila Parallel twin. Yung Dati- 450. Yung 450 nila. 450 is 270 degree crank. Parallel. Oo. Parallel. Parallel. Tapos Okay, meron yung na sila, LC. LC. Hindi, yun nga, yung 270 degree crank, 2-cylinder. That's 450. Tapos, cross-platform sila, si LC, Oo. MK, MT. Oo. May 180 ba sila na na 250, parallel? meron, ha? 180 degree parallel twin. Wala. Wala. Parang wala Puro 270. 270. Kaya ang ganda ng tunog Tunog Okay, so you've between. got the 270. Which is similar to Yamaha. 270 degree. That's why they call the 450 MT a baby tenere. Baby tenere, Oo. yes. Ganda Okay. ng tunog So Diba? meron na tayong parallel twin. May single cylinder ba sila? Parang wala, di ba? Wala silang single cylinder. Wala. But then they've got the LC. V-twin. Yung Papio, single yata yun. Okay. Oo. So they have a Papio. Oo nga, no? Tama, Meron tama. sila yung Papio. So if they have a single, they have the 270. They've got the bigger displacement LC. And then, Sabi mo may Sila. 3-cylinder. Yung nilalaro sa Moto2. okay, they've got a Triple. 3-cylinder. Oh, May triple. din sila. Tapos ngayon 4. May 4-cylinder din. Developing pa ng V4. V4. V4, okay. Limang engine layout na yan. And then they have Scooter. Yung scooter na naka-belt. the Belt. CVT. CVT. ECVT belt. Oh, ECVT. Oh, and then they've got the 1290. May 1290. Ang dami. And then yung Husqvarna nila, yung production, anong Single makina din nun? yun, single. Single rin yun. 890 yun, di ba? O 690. Husqvarna? 690 single. Hindi. Ay, I'm talking about the sorry. production, not Okay. the LC. Yung So, production what single. other global brand makes all of these types of engines? Ako outright, wala akong maisip. Baka yung mga nakikinig sa atin, baka may alam. Let us know. Pero ako wala. Parang ang kulang na nga lang sa CF Moto, yung mga 6-cylinder na na straight. Grabe O na kaya yung 6-cylinder. O kaya yung boxer Tsaka, engine. tama ka, it's weird because si Honda is developing triples. Wait. Actually, you know what? The closest Triumph. are the Japanese bikes Wait, Triumph. that have scooters all the way up to big bikes. Ang Yamaha meron din. Pero CP2, CP3, CP4. Medyo- Pero these are all varied Oo, engine designs. Sobrang wide ng range ng Oo. CF Moto.
Yeah. Baka may iba pang company na gumagawa ng ganun, but the range, I mean, for CFMOTO is very, very commendable. Okay. Natalakay mo na, Maki, kung anong engine displacement, engine layout, yung feel, heat, seat height. Ngayon, saan nyo to na-test? Sabi mo, kasi laki ng BGC yung yung place ng CFMOTO doon. Naiikot nyo ba? Well, hindi sa buong factory. Actually, meron lang designated test ride area. Parang, actually, pabilog lang siya eh. Okay. Oval. Makakabirit ka ba doon? Makakabanat ka talagang? Pag ikot mo, merong siguro mga 200 meter stretch na pwede mong birahin talaga. Tapos beside that, may nakasara lang yung portion na yun, pero may tabletop na for testing the... So yung parang medyo real world setup yung yung pero mo. hindi kami pinadaan doon. Nakasara yun eh. Tapos may may off-road. May off-road din, yung medyo lubak-lubak, may lupa-lupa. Pero hindi na kami pinapasok doon. Ooh. So, pwede na. It's not too big, pero I think it's good enough to try the suspension, the speed. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo. Ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw umiinom. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Hindi. Hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig! Sige. Huwag na! Bumalik na kayo sa show na! yun na, Hindi yun na na kayo yan. pupuntahan! Huwag kayo pupunta sa show na! Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pwede naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. Tingin mo, Maki, bilang inline 4 siya, di ba karaniwan mga inline 4, track bike, weekend bike, panlaro, di ba? Ano ba to? Because of its weight na sabi mo nga magaan, tapos entertaining yung tunog niya, magandang itsura, retro. Tingin mo daily bike material ba to, bro? I think so, yes. Because yung handlebar niya is not totally clip-on. Hindi subsob na subsob. Yes. Hindi siya Okay. subsob. Medyo upright. Tapos maganda yung ergonomics Hindi siya super sport type. It's more of a sport tourer. Diba? Think of the Ducati Super Sport. Ducati Super Sport na medyo upright, Pero full fared. fully fared. Yes. Tapos Ay. double headlight. May babalikan lang pala ako, bro, dun sa feel. CFMOTO, alam naman natin na medyo similar yung mga niya, no, yung mga TFT niya, yung mga switchgear. Kumusta yung dito sa VOOM 500 natin? High-tech. Full color TFT. Tapos yung mga buttons niya, it shares the same buttons with the other big bikes. Yung sa NK 450, kamukha eh. Tapos so in short, premium yung feel nung nung I wouldn't say switch premium. gears. It's okay. Okay. How many colors are, ilang colorways yung VOOM? Dalawa. Dalawa. White, gold, black. Tatlo na yan eh. Hindi. in one bike lang yun. White, gold, black in one variant. Okay, Tapos okay. yung isa is yung parang CFMOTO Bluish. blue. Anong type mo? So yung gold. Yung white, gold, black. Kaya parang mas retro yung style, no? Ganda. May kakulay na helmet yun. Pero yung teal, eye-catching, ang sarap sa mata eh. You know, I got the 450 MT na black, but the more I think about it, parang medyo type ko yung funky na... Blue? The CFMOTO funky colors are growing on me. Kasi they're so unique. Ano siya eh, kumbaga dumarating ka pa lang parang alam na ng Yung tao. parang CFMOTO. teal. May pagka bluish green. Mm. Ganda ng Actually, yung blue medyo nag-grow na rin sa akin. Pero yung white talaga, retro. Oo. And it really works with the retro headlights, diba? Bagay dun mga brown jacket, ganyan, brown gloves. T-shirt. Oo. Nakarating. Chinelas.
Bagay na bagay yung Crocs dyan. Riding Ganda talaga. chinelas. I mean, the visual appeal is there. Di ko lang talaga trip yung malambot na clutch. Hindi ako fan Oo. Medyo sanay ako sa mga matitigas. Kasi parang wala akong control. Parang di mo alam yung releasing, Oo. yung friction zone niya. Tapos, meron naman siya assistant slipper clutch. And also, I think may provision sa quick shifter. Upgrade yun. Upgrade yun. Oh. Tapos, yung throttle is okay. Ganda naman. Yung acceleration, you would feel it. Ang ganda ng tunog, pero wala 500 eh. Kasi, Pwede ba lagyan ng blinker at saka wang-wang? Hindi pwede. Pangit. Lagyan mo top box. Teka lang, Maki. Inline 4, would you know, natandaan mo kung ilang libong RPM yung red line niya? 9,000, ganyan. Oo. 10,000. Oo. Mataas. Ay, Screamer. Teka lang. Baka may picture ka dyan. Tignan mo. Parang ang taas ng red line na ito. 13,000, 12,000. Pucha, sumisigaw na yun, men. Na-videoan ko yun eh. So, ayan. Pero mataas. More than 12,000 RPM. Wow. Panis. Red line yun. Imagine pagka tinira ng ano yun, ng... Pwede ka mag-bozozoko. Eto pala, sabi nga ni Iba, upgrade yung quick shifter if you want. Pero kung ikaw, bibili ka nun, immediately on top of your head, anong naiisip mong upgrade opportunity pa sa kanya? Wala. I love the bike as is. Stock is beautiful. Agree. Actually, yung bike nga na Hindi, yun, palit ako lever. Clutch lever. with that nga, di ba, parang ang ganda niyang track bike. Brembo ako, palit ako. If I were CFMOTO, pwede nga silang gumawa ng parang one make race, di ba? Agree. They can, but ang tanong, gusto ba nila gumawa? Ako, kung gagawa si CFMOTO ng one make race, gusto ko lahat papio. Yun ang masaya Speaking eh. of one make race, meron silang program na ginawa. Tawag nila is yung Talent Trophy. Oh. So it's a one make race of Papio na ginawang race bike. So it's open to all Chinese kids from, I think, So, 6 papio to- talaga. para 6 to 12 years old. Tapos yung mananalo dun sa race na yon, they will send to Germany for more training. Teka lang, bro. Diyan na nga yung, ipapasok ko na yung pinark ko kanina, no? Yung MotoGP. We've seen CFMOTO win sa Moto2, Moto3. Tama ba? Yung Yes. ba yung mga liga nila? Yes. Are we going to see CFMOTO anytime soon sa MotoGP? Big leagues na. Actually, we had a media time with the Presscon. Moto2. May ganyan. presscon kami with Moto2 and Moto3. Sa harap kami, bro. Oh. Talagang face to face. And di ko makakalimutan parang Darwin Shalsita of News Moto was our Spokesman. kasi MotoGP boy yun eh. Oo. Ano yan? So- Ali ni Darwin talaga yan. So, ang dami namin questions pero parang, tangina, stupid ang question ko. Hindi ko natatanong. So, parang, sige, Darwin, ikaw na. So, parang, Darwin was able to squeeze out the information that CFMOTO might participate in MotoGP in 2027. Wow. Which is ilang years Less from than now. 3 years mula ngayon. 2.5. Kasi they're doing very well sa Moto3. One of their riders, si Alonso, tama ba? Si Alonso. Ano na siya eh. I think he will win this year. Sa standing, he's currently number 1. CFMOTO, no? Making a statement for themselves. Nandun na papunta na sa big league. Oo. Si Alonso. I think he's only 16. Nakita ko payat yung rider. Mukhang napakagaan niya. Colombian. Ah. He's been riding since very young. And then, he's doing very well right now in Moto3. Tapos, he might go for the World Championship this year. So, yun, leading towards that, parang yung team leader nila, the program is for them looking at young riders to develop all over the world. Kasi if you were a brand, nga naman makes sense. If you're developing your product, your range, 'di ba?
parang MotoGP. Yeah, for yung- CF Moto to participate in Moto2, Moto3, MotoGP, it speaks a lot about the brand. R&D, di ba? Tapos... Kung gaano kalayo yung gusto nilang marating. Di ba? Eto ngayon, Maki. Nasagot mo na yung 2 part questions natin. May idea na ba tayo kung kailan darating tong tong hot bike natin, yung Voom 500 dito sa Pilipinas? At sundan ko na rin ng follow-up question. Pag dumating dito, may price range ka na bang nasagap? Sige. So, bali-balita is within 2024, darating na tong Boom 500. Tapos... So, we have like 5 months na to... it's either third or fourth quarter lang naman yan eh. Tapos, the price was announced at around... Converted na to Presyo pa to sa China, ibig sabihin. Presyo to sa China. 270,000 pesos. Wow! For a 4-cylinder. Yung mga close competitor niya, bro, may idea ka ba sa presyuhan ng mga yan? 350 to 400. Tapos, pupwesto siya below those close competitors. Panis. Which CF Moto is always like that. They always, ganun nga. Pagdating sa presyo, hard to beat. Hard mapapaisip ka talaga Price, quality, features, tas biglang makikita mo yung kalaban na halos ganun lang din naman, magugulat ka eh. Ganun lagi ang trend ng CF Moto. Grabe yung I think yung capacity ng CF Moto in the near future. Kasi at this early time, ang dami na nilang develop na engine. Tas they're already into MotoGP. Tapos ang dami na nilang cross-platforming na ginagawa. They're also in EV with Ziho. Ziho, They're let's also not forget. with ATVs. Malaking kumpanya. Malaki. They also, they have partnerships with KTM. And hindi malabo that they will also expand further. You know, wait, sorry. To be honest, hindi ako masyadong excited sa MotoGP. Ano yan eh? You know what really excites me? Because I'm a daily rider. The other bike you tried. Which is? Yeah, that for me, alam mo naman ako, pare, at my core, I use the big bikes on weekends. Right? I use big bikes pang long ride. Pero pagka Monday to Friday. And 90% of the time, I am on a scooter. So the CFMOTO scooter. Meron kami nakita yung the silver Maki. 150 SC. Yun. Yan, doon ako interested, pare. Lalo na. Actually, diba? ako din eh. Honestly, Kasi yun magagamit ko araw-araw honestly, mas interested ako dun sa scooter kesa sa Voom 500 because daily rider tayo eh. This is actually CF Moto's first scooter. And modern if you look at the number of bikes being sold, 400cc and above, ilan percent lang yun? 6, 8, mga ganyan lang yan. But 450, ang 150cc, ang laki sa Pilipinas. sa Pilipinas, ilan 90 plus. 90 plus percent. So this is for me the more exciting product of CF Moto because they've cornered the affordable, good quality big bikes. Big bike. Ayun, they're Tapos, expanding. At saka CF Moto price. CF Moto price po siya, pare. I think it's about time, no? Kasi yung big four natin na Japanese, like yes, they have high performance bikes. Pero yung income is coming from the below 400, 150cc. Yep. I think it's about time for CF Moto to do the same. Pare, Kasi, this can totally upend the market because in the scooter market, you have NMAX. the premium Japanese bikes. NMAX. And then you have Rusi, right? You have the China bikes. Correct. This is gonna be in the middle. Yep. So, kumusta? What's it called? 150 SC. What does the SC stand for? Scooter. Duh. Nagtanong pa ako. Na-ride mo yun, bro? Like kung saan mo na-ride? Mas matagal ko siya na-ride. Ako rin. I would rather ride that than the Voom. I mean, no offense to the Voom, but it's not my bike. It's not the I would never own a sport bike.
Same. Ganyan din ako. Pero ang dami kong scooter. Di ba? Bro, inakit ko siya doon sa rampa. So, yung uphill acceleration, siguro I would feel it's a little bit under power versus NMAX. Kasi 155 Oo. So, 150. Pero, Ramdam mo yung 5. pero yung handling, yung feel, yung ergonomics. Okay. Maki. Anong top speed niyan? 80. 80. Hindi, at saka, Sa 200 meters at Binili saka ko, 80, pwede na. Pwede na. Pwede na. mabilis na yun para sa Oo. city. Maki, nakita ko yung itsura niya Medyo hawig dun sa kulay pula na brand. Starts with P. PCX? Yan. Yan. Nagbanggitan na pala. Okay, medyo kahawig siya ng PCX. Medyo kahawig siya ng NMAX. Actually, mas kahawig niya yung PCX. Oo nga, di ba? Pero performance-wise, Maki, sabi mo. Sino mas ka feel Engine niya? vibration niya is more NMAX eh. Oo. Ako personal take ko lang yun Kasi I was excited to try that only to learn 3 things. Yung handling. Handling Power. was spot on. Oh, Ganda. Second, power. power is a little bit under power. Pero yung vibration niya parang Yamaha eh. May ganong character eh. Partner nila si Yamaha eh. No, I'm not saying May press release na they're making Yamaha scooters for China, Yeah, di ba? May pirmahan I'm not saying that Yamaha had a hand in development. Kasi there's no official data or Okay. No, the only official statement by Yamaha is that Yung they're partnered with partnership CFMOTO to manufacture for the China market. Ayun. So, Ano yung pangatlo? Ha? Sabi mo, may isa pa. Yung CLC 250. hindi, Hindi. You sabi said 3 things. sabi mo 3. One is the power, the second is Power, handling. handling, handling. third is the vibration. Engine vibration. Ako, may tanong ako. Presyo. Yun, presyo. Pare, kayo na lang tatanungin ko. Magkano ba yung NMAX ngayon? 135, 140. So, sub 100? Tingin mo ganun yan mga Or nasa maybe 90, 100? Dude, tingin ko. 105. Mga 105. Panis. In that price point? Yeah. Malaki yung storage. Malaki yung price Hindi difference ko nakita. noon. Another Ginamit mo, question. hindi ka nag-storage dun sa bike. Sinakyan lang namin agad. May Kasi ang dami nakapila eh. Okay. may isa pa akong tanong. Okay. What blew me away with the 450 MT, pare, is the technology in it. For that price, there's so many... Ako mahili ako sa gadgets eh. May USB-C port. Diba? All of the high-end motorcycles, pare, 450, Fast yung mga charging. fast charging, may USB-C. Ano yung mga cool little gadgets na meron doon sa SC? Hindi ko kinalkal pero tingin ko may ride mode siya eh. May ride mode? Tapos Eco, may, sport, ganon. may traction control. No! Oo, pare. Yun yung ano doon. TCS, bro. Tapos naka-belt. Yung mga NMAX, wala akong alam sa NMAX o PCX eh. Wala. Walang ABS lang, traction. ABS. ABS? Single channel ABS. Front and rear? Front lang. Front lang. Rear drum. Oo. Parang PCX, di ba? Oo. May traction control. Yung pare. traction control yung panis doon. Like, Tapos may TFT. Hindi siya black and white, di ba? Yung mga NMAX, yung mga PCX. mukhang calculator. Oo. Keyless. Panis! Chunk, ganon. I'm not a fan of keyless, actually. Mawawala mo. Ganun. Astig eh. Keyless. Ganda eh. Because, paano kung nalobat eh? Di ba may option ba na susi? Hindi ko napansin eh. Nakapag-test ride na ako, nakapag-review na ako ng bike na yung susi. Di ba nalobat? Ang hassle nun, pare. Buti na sa Mega Mall lang ako. That's why I like the DX the Desert X. Well, yun nga. Susi. For sure may lalabas na pwede nilang request yan na susi version. Lower spec, ganun. So I would say it's an underpowered NMAX with a lot of tech stuff. That could be potentially 30,000 pesos cheaper. Yeah. Okay, that was the third bike. The third bike was the 250 CLC. It's the smaller version of the 450 CLC. classic scooter. So, ang ganda ng kulay, racing green na medyo may Wait, cream. scooter? Classic scooter? A classic cruiser. 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 Okay. Okay. So, pag pinagtabi mo siya, hindi mo Magkamukha. makakalaing 250 yung isa eh. Pare, pag
nilagyan mo RFID yun. Lusot na lusot ka. Para lulusot yun. Kasi V-twin ba? Naka V-twin o parallel? Parallel. Yung tunog nun, wag ni-revolution mo sa harap Malakas nila yun. din. Beefy din yung power. Torque. Kasi 2-cylinder Tapos, I think it's positioned for the commuting market. Na gusto ng stylish. Cruiser type of. Ayun. So, yun yung 3 bikes lang nagamit namin. Tapos, a few Ziho electric scooters. Tapos, sa Ziho, meron sila ilalabas na mas maliit. Na, sa China, kailangan may pedal. Pero, Batas yun eh. batas. Pero pag dinala dito, tatanggalin daw yun. Dali lang tanggalin eh. Oo. And then yung mga Ziho na nandito, may kasamang pedal yun eh. O kaya nga, tatanggalin lang daw. Ganun pala sa China, kailangan? Yeah. No, batas yun eh. So, kung may pedal, parang it's L1B. So, hindi mo kailangan ng lisensya. If it goes under 45 or 50 kilometers per hour and has pedals, it's a bicycle. Yun. Helmet, di ka na rin required, ganun. Oh, yata. Oh, yun. Alright. Anyway, Ano yung going back to what we asked on the live stream, what are the 3 things that blew you away? Not about the factory, but about the Overall experience. yeah. Okay, overall experience. Alipay ba to? Alipay. Maliban sa Starbucks ba? Only Starbucks? tsaka Family Mart. I'm blown away by the quality of the factory in China. Kasi honestly, I was expecting differently. When we say Chinese factory, what comes to your mind? So, Alam ko yan, Maki. Hindi ko na-explain. Pero, nagulat ako, parang it was way beyond my expectation. It's Sobrang high-tech pala. It's high-tech, it's modern, it's very clean. Tapos, ang daming Optimal working condition, kumbaga. Oo. Tapos, that's one. Second is the immense support of the entire CFMOTO company to put up a big event na they blocked off the entire racetrack to host delegates all over the world. Para na siyang yung Ducati, yung World Ducati World Week, yung BMW Motorrad Days. Para na siyang ganung levels. Rally. Oo. So, Sturgis. Oo. Siya? May budget talaga. Grabe talaga. And lastly is how quickly they're able to manufacture the engines at this early on. Oo, yung napag-usapan natin kanina, yung range ng ginagawa nila. Grabe. From single to 4-cylinder to the big parang displacements. I can only imagine what can they not do. Oo nga. Boxer, yung butterfly engine, parang yun na lang aabangan ko sa kanila, 6-cylinder. Kasi manufacturing, walang problema. It's only the know-how. R&D, di ba? Know-how, di ba? So, I think it's limitless. Yung possibilities limitless. Tapos, yun lang. Those 3 things. I'm very impressed. Ayun. With that, iba. All right. Welcome back, Maki. Kahit walang pasalubong, busog na busog kami sa kwento. Meron na sa bahay. Nasa bahay. Okay, meron pala. All right. You are forgiven. So, what's happening in our next episode, King? On our next episode, alam nyo naman guys, July na tayo ngayon and we're only a few days or a few weeks away from the Ghost Month. Ghost Month, FYI po dun sa mga hindi nakakaalam, yan yung August dahil ito raw yung time of the year na parang lahat matumal, na parang lahat may kakambal na malas. And there are ways to avoid that. Kung gusto nyo makaiwas sa malas, abangan nyo yung next episode ng Tunay na Rider wherein we will talk about Ghost Month, what it is, anong significance nito sa ating mga rider, meron ba tayong mga dapat iwasan para hindi tayo abutin ng kamalasan sa kalsada, abutin ng pagkalugi or kung ano man na hassle. Hassle yan di ba? Pagka niabot ka ng kahit anong kamalasan, hassle yan. So if you guys wanna know about
what Ghost Month is and how to avoid, unexpected situations, you better tune in to our episode next week. Pero may mga kaibigan tayo na palaging feeling ko ghost month sa kanila eh. Kasi Malas ang malas nila pala. Diba? Like their bikes always break down, palaging may issue. May tao na ganun eh. Napaplat, nauubusan ng gas. So makinig kayo. Ayan. Oo. At apart from that, mas exciting, mas mainit. shall we announce yung mas meaty topic natin? Next time na lang. Tune in kayo next week para malaman nyo. Oo, ayun. And as always, Maki, who do we have to thank for bringing Tunay na Rider to all of our friends? This episode is brought to you by Castrol Philippines. Hashtag Hashtag sa world number one tayo. Yon. World number one. See ya. Thanks and Salamat bye-bye. sa Ride hard, ride safe. King Senko here, Maki Aganon, Eva Bernardo. Yeah. Ay, Coach Mel. Kay Coach Mel yun. All Over right. and out, guys. Bye-bye. Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.